Bring es auf zu dir. Wenn du touch us. Met goed drin. Met schalen, ja? Ja. Dus wenn du schalt te grillen. Nog. The idea of Wow. So if you want to introduce yourself, kannst dich introduce na die willst, oder we can just go into the flow. I was actually thinking today a little bit about the concept of a pseudonym, it's called. Pseudonym? Pseudonym, ja. Sag mal, als ich weiß nicht, was du meinst. Dan bedoelen to do bekannte mensen, with they're known by their pseudonym even. Like if Like a pen name? Like a pen name. If I would tell you the real name, you'd be like, who? I tell you the pen name. Mark Twain, for example, yeah? Very famous American writer. He's known by his pen name. I don't even know his real name. Oh, interesting. It's interesting. I think like maybe this is a call for a pen name. Okay. Van toen, woes wil ik waar een pen name? Maar de Bris... Penny. Pen name, penny. Ja, maybe. Heeft ze $50. Macht een sachet. Ja. Alumina. Ja. But ja, het is interessant. Yeah, a person doesn't have choice in his own name. Ich had a person can call me what he likes. Ich wollte nicht mit der Badge, du, was ich meine, so Events, was dir kommt, du skiet, mir soll wissen, wen mir redt. Johnny. Jeff. I think the question is, the Numan makes a person also. There's definitely something to it. It'll be a very weird experience if somebody would just like get nemen a wach and so van die wach rief me geweißt soos. Any different number. Maske. Gaat umfangen noch a wach, wachen mit der Bottle ungießen Menschen. Redden dik fin nemen. Ja. I remember when ich begangen letztes Rol lernen and I figured me rief mich Wiggy, right? Ja. But man noemen is a Wigder Schleuma Salman. Ja. Man Brist noemen. Also wie man dead name, man maid name. Ja. Man Brist noemen is a Wigder Schleuma Salman. Ja. So I decided, you know, na schule. Ze gaat mich rief in Schleuma. Oh wow. That's it, I'm gonna start. Ja. Ich kom maar aan en ik ben begonnen gaan zien gewoond te Maar 2 Minuten später einige Kämmergeppes, Wiggier is. Ze zei schwer, mensen verstehen es, maar man dreht dich nicht aus. No, die rief mich jetzt Schleuma. I have no idea you're talking to me. I feel like Wigder, by the way. Ja. Wigder, I would turn around. Ich war lange Zeit, like, ich habe gewiss, dass mir einen nicht den Nummern, ich habe schon categorized, also ich kenne ihn von dorten. Einer rief mich noch mit einem Fisch, ich kenne mich von a very big variety of places. Fischy ist schon mehr... Ein bisschen fishy. ja. Wie kennst du mich? Von den Fishy places. Du Menschen in Yeshiva, wenn... Fishy Boy, du verschiedene Nummern. Ich habe einen Freund, der heißt Shmuel Yitzchak. Wer ist der Liefde Shmuel Yitzchak, weiß der, dass Kim von der Yeshiva. Yitzi von jener Yeshiva. Shmuli von jener... You know? Ja. So fragen, wo der Nummer ist. Und was du hat a go-to-name, wenn die trefft, immer, ich weiß nicht, wo es ist. Weißt du, ich habe mir gesagt, change. Ich lege einen Brief von Shmuel Yitzchak. Ja. Und er sagt mir, für wie riefst du mich Shmuel Yitzchak? Die kennt ihm doch von der Ich kenne von Shmuel. Like, what's happening? Maar van mir is er Shmuel Yitzchak. Ik ken niet, Shmuel Yitzchak. Shout-out to Shmuel Yitzchak. Ja, hallo Shmuel Yitzchak. But ich finde mir, change da Nummern. Let's say, da Nummern is Giel Weiss. Ja. Nee, Weiss is der letzte Nummer. Giel Schwarz. Giel Schwarz-Weiss. Het maakt me schwarze waas, die bocher. Lass mal sagen, Yitzchak Joel. Ja. Man rief dich jetzt Joel. Okay, but Yitzchak Joel, man rief dich Yitzi. Ja. All of a sudden, ich steigst auf und sagst, you know what, man gaat mich riefen Joeli. Ja. Does your character change? Oder die sind der weird Joeli? Ze kennen zijn, dan maar halt ich stark, weil was macht dem Wellen tauschen der Nummern auch it is like a character change in the works. Kann ich nicht dran finden? Ze kennen zijn ein bisschen von beide zusammen, als basically he's waiting for a character change, and a Nummer macht los. Dann ein Mensch liked auf sich a mask, ja, that's a funny thing. Dann ein Mensch, die macht Tests, man liked auf ein Mask. Pirem weet man das ein bisschen, aber beglaut, dann ein Mensch ackt in ein Spiel, liked auf Kleider, dann bedoelen von ich weiß nicht was, von 3 Uhr zurück, ja. Redt ein bisschen anders. Kann reden viel mit der Accent, oder ich weiß nicht was, wie ein verzatischer Mensch. The funny part is about a mask, weet nicht der Mask, weiß, dass hat das ungetan. Weet dich nicht allein. Leckt auf ein Mask, act anders. Weet es nicht.
Der zweite Mensch darf acten anders, aber... Darf acten, Ja. Weet nicht gut nicht anders, aber so ist. The same thing kann er mit der Nummer, als I'm not getting into Menschen, irgendwo Nummern stand, für so ein Book, somebody heißt das so, ist ein Future so, heißt das so, ich weiß nicht. Oh, I don't like these things. That I don't like at all. I can't say if there's truth to it, mit gewissen Menschen, aber ich weiß nicht, weil wie viel Naftulas rinnt nicht du Nuss. Wie viel non-chubbies Naftula kennst du? Sorry for the Naftulis, but you know. The chubby Naftulis. The chubby ones, yeah. Aber dann darf doch das schrecken, weil this is something which goes and comes with time, by the way. We love all chubby Naftulis too. Yeah, the chubbiness is beklongen. That if not, just change your name. Call yourself Skinny Tully. I change sich sie Usher, und man sagt ihm, na, die bist dann Naftuli. Step on the scale. Yeah. But Naftula Hetzke is a, you know, Riven Shimon, ja. Like man mehr of a powerful Livey, the singer. Yeah, to do such a Sach, even die trefft einer mit dem Geist in der Business, ja, einer heißt, ich weiß nicht, Zimbabwe, like, I don't know, ich do Business with him, das macht es Schänze dann nochmal, das heißt, Tim is here, Tom, ich weiß nicht, was das, there is such a thing as a name represents a certain Starkheit? Character trait. Sie kennen dann eine starke Wieso wohl dann Financial Advisor geheißen? wow. John. Benjamin. Benjamin. Ich weiß nicht, ob man weiß, ein Bild will ich eine Sache von. Benjamin Schwarz. Benjamin Moskowitz. Something was his... Ja, ich weiß nicht. Das ist etwas ein Witz, by the way. Einer riecht ein Accountant, ja. Bekitzer, nimmt ein Mensch, sagt er, what's 1 + 1? Sagt er, was heißt du? Sagt er, you're not for me. Nimmt er noch ein Mensch, sagt er, what's 1 + 1? Sagt er, was heißt 11? Sagt er, bist ein bisschen besser, das ist noch nicht mein Accountant. Bekitzer, riecht ein bisschen weiter, trefft ein dritter Mensch, jeder kommt daran, sagt er, what's 1 + 1? Sagt er, listen, what do you want it to be? Sagt er, Higher. Immer du. nee, zie ich dir. Good. Yeah, yes, by the way, a lot of people are busy with resolutions. And part of this, I think, was a resolution also. Oh, maar halt takken jetzt du bei New Year's. Yeah. Of the month of January 1st, haben wir ins do recording. Yeah. Nee. Schalte de schoenen. Na, Menschen hat so sehr nicht verstehen, was heißt Resolution. Yeah. New Year's resolutions, and it's never a bad time to make a resolution. It's actually interesting that New Year's is not a religious holiday whatsoever. Yeah, it's not religious. Absolutely not. There's no... But the ganze Welt is into it. Like, celebrate. Ich meine da. Efter not an 83. I think this is the one thing they No. They minnig... Lock me nicht op. No, Australia definitely. All over. I wonder if North Korea... I think North Korea has their own calendar, yeah. It's called the King Jim. Call out the King Jim just in case. Sanaya. Agrine Dienstag, New Year's. Jeder hat ganz klar. Ik noem een pura uur. Ja. Ogen te zeggen geworden demmels. Ogen demmels. All the times. But ich finde mir, sie machen eine Resolution. I was thinking about it yesterday. Die macht eine Resolution. Von wo hat das New Year's? Hat das a... Ich habe auch gemacht, ich gehe in the gym. Ja, gym is usually the... New Year's, we gaan to the gym. Sie so hat derselbe Chavias in the cup, like chemically in the cup, wie mitten in the year. Wenn man macht, okay, I'm gonna start next week. You know what I mean? Like, yeah. Like, what's the... Kent dat kooi gaat zibber. 10 mensen wat maken op, dat gaan to the gym. If I day zibber, is do a gym. Ja. Membership. We nemen membership. Dat is ook een by the way. Maar jede mens was zo ook gemaakt, dat gaat to the gym. Ga to the gym, moet de gym van maken. Ik ken een strogen naar veel mensen. Macht er een resolution, net me schon na, ja. So dat funny zaak, als men leeft in de mentality van haar plaats, niet nur du, zagplätze, wo es me geboot geworden of the weakness van man. Dat zag mensen vragen of they like the effect of that. Meaning that the New Year's resolution is, let's say 100 people say they're signing up to a gym. I mean, it's probably thousands of not
Tens of thousands. Hundreds of thousands. Hundreds of thousands. I would say in the millions. Probably. It must be in the millions. It's very easy to say in the millions. Ich habe gesehen einmal, das heißt, der Gym, jeder Gym, like Planet Fitness, hat 45 oder 4,800, an average of 4,800 participants, was zult jeder Chodesh, jeder Gym. Yeah. Average, I'm saying. Yeah. So it must be in the millions. It must be in the amount of people that sign up. Jede Uhr ist Jede ich die Uhr. 2 days in, ess cupcakes. Ich kann Gym. Ja, der Goldene Medina ist der einzige Platz, wie man hat, der Escalator anzugehen to the gym. Ja, park der Neinste, zu der Gym, sie können walken auf der Treadmill. Ja, da ist es. Schluckt sich der letzte Parking lot. You know, he's gonna work out, he's gonna be running now, park der Neinste. Ja, das ist gut nicht Team. But also, the stuff used to, like, I used to wonder, but then that this is man. Man is also, man hat a weakness and weet het business. He shouldn't abuse man's weakness, aber es ist nicht schlecht, wenn man da Geld von ihm. Ein Doktor soll aufhören zu sein, ein Doktor, weil, er soll nicht machen Geld von einem, ist krank, er ist krank, wo soll jetzt stehen? Meaning, yes, it goes into a machen halten krank, you know, this is the problem. Ja, wie lange halten, das ist schrecklich. Man weiß nicht. How would you know? Endish kill, weiß ich meine, der Dr. Kvorken heißt der. This is a shitter, by the way. If a guy is not getting better, it's when a doctor gehalten. No. Shoot. Again, depending how you when a doctor hat gute Sachen zu sagen. No, not the pain, but value life. If you value life, you don't want to just end it because the guy is sick. Yeah, no, but he's not getting better. That's the opinion, he's not getting better. It's a done deal. Was met zich mitchinen? Oh, ze do assisted, ze schon do. Ich meine, in Canada. I'm not sure if it's do assistant suicide. Assistance. Like, but ze arbeid nur as of now for terminal ill patients. Not also. Not for them will men het doen. Was is de... Ich sag einmal, ich sag mal, trachte ich commit suicide, aber ich habe Baruch Hashem commitment issues. Help me, das einmal mit dem Margen. Ich kann nicht committen zu dem. I took try suicide, no. maybe, aber commit, a ganze Saat, no way. Sam toit all the time? I can't commit. My apologies to the suicide committee. Committee does it. I'm all with you. Ja. You know, also wie jene gesagt, also ob geht sich hängen, at least kauft Strick von Walmart auf a credit card. Screw you in 30 days. You know? Ja, gerecht is it. So it is resolutions, by the way, and I do think it's a taka shine Sach that Menschen machen resolutions. Von alle Menschen machen the resolutions, so do Menschen was zeggen, von de Million Menschen machen a resolution, damit je keine haltest. To miss a check at least a kleine 100,000, 10,000. I thought you were going to say, so 1 million mensen machen op zich gaan to the gym. 4 people. 4 consistent. Jeden Tag. Verkeerd nicht. Ich kenne nicht die Numbers, aber ich hoffe es ein bisschen besser. No, it must be. I'm sure. The gyms don't care. No, it's not about... We're not talking about Kim. From the number-wise, I'm sure there's like 250 van jede million was stick. Probably. De mensen was maken de statistics lachen best. Ze niet te moe 4. Ze 2.5 people. En die 2.5 zijn gegangen van uur in gym mogen. Ja, en betu is wel eine schleppte andere wat ook niet gegeven. Brengt er maar. Nog maar op zijn zusammen. Ja. Ja, aber da gibt es Sachen, aber thinking about it, eigentlich, was ich habe gesagt, is like, it's up with that word, I call it due to the lack of other words, skier is phobic, and last night the word got approved of phobia-phobic. Dat moet even mooi doen. Hij had anxiety van anxiety. Basically, hij is anxious. Aber the anxious are anxious, kenners are anxious, so it's like non-ismism. Het is ism, alle isms, aber het is ism, wo es belangt nicht für kein ism. Ich halte, dass das steht sich sehr stark vorhand, by the way. There's a lot of good to it, and there's a lot of bewilderment, and there's a lot to laugh at, by the way. There's so much to laugh at these days. Not necessarily of a negative oifen, by the way. It is funny. Einer walkt daran mit der grünen Suit und rote Nose, lass mich sagen, ein Clown.
it was funny. Nothing. Ja. Einer was walked, I feel somebody never got a big limp. It sometimes there's somebody that limps. Okay, never got a limp. And the somebody had a limp, and it just works out. Comedy shows haben this was funny. It's funny. Hat was so viel Sachen, wir sind like over the past few ich meinte, wenn ein bisschen mit Comedy, zu gewinnen mit Möglichkeit zu machen Jokes. The comedy became dangerous again. Became dangerous. Je macht von dem ein Joke. Mit allem, hoe gooi ik macht von alles. Ja. Alles. Nothing is above jokes. Nothing's above jokes. Nee, ich bin ein großer Fan von dem. Ich sacrifice mich allein, so sag mal auf a joke. Like, sag mal all the time. Zumindest, ich meine, ich auch das der Herr, weil Tommen nicht is to anyways dort in der Matthias. Der Joke nur kein macht es gring. Ich sitze einmal in der Kitchen mit jetzt und man sitzt und all of a sudden kommt an ein phone call oder ein Message und ich get a message. Or a flat tire, whatever. Und ich lach. Und kiek me gewoon. So, wo kann ich den nicht mehr wie lachen? Nog bijna niet. En nog een naam. Zo maar lacht. En nog een abime lacht. This is, by the way, in the survival. By the way, mensen lachen, nervous laughs, nicht weinen, finden seine ungezogene, ich lach ne Muschel, finden seine ungezogene Platz. Ja. Einer kommt mir gewoon, als er gestorben, ich lach. Ja. Ich bin bei Gabe gerade das Lawaai. Like, why are you laughing? Ja, it's been crazy. Wir gegangen dort und ich hab, I don't know, on the way there, mir geschmissen, das Lied-Team, mir kommt spät, und der einzige Weg heran is like, in front of everybody, ja. The kids said, I macht a joke, like, how do you walk in late, and jeder eine sagt, kommst du nicht durch, the guy talking, die darf dem durchwacken, there's no, like, back way to squeeze in. The kids, but das auch geschmissen, like, wow, the setting, like, how do you feel, like, jeder eine sagt, you showed up late. Ja. The kids in me kommt und takke, and there's no other way to walk in, nor takke durch de front, en ich deed deze, en ich ga mich nimmer lachen. En ze zei heute, en ik zei mijn gaaf wat jetzt verloren naar tata, en dat deed mich, en ik ga bij de hand op mijn mol, en mijn bakkel schokkelt. Sakel. Ja, weil ich lache, en ik vind dat so schlecht, like du, die mensen jetzt, die Streitleben zijn, dan tata in haar baks, en ik ben du, en ik kolen van gelegd. From gebied aanzuhalten, wie ich ken, but I said, listen, I came to come in, hier ga je eraan. I hope I'm not going to burst out laughing. You're going to do your best. But I'm going to do my best. But that's also your way of communicating. Ja. Like, bist wees nerveus. Ich lach. Ich rede für mir, ich weiß nicht, geschehen bei dir. Ich bin nerveus, lache. Sure. In the ärgste Problem geschehen, because you're normal, like you know that over here belongt nicht lachen, wees du mehr nerveus. Ja, lachst du doch so irgendwie. So uncontrollably. Ja. Und du bist manchmal von jedem, it's not funny. Like, I get you. Ich will weinen, aber ich will lachen. Und dann bin ich so ein funny Wort. Ui. Ich meine, it's not possible to stop the laughing. No, because it gets worse. It gets worse. It gets worse. Because you know it doesn't fit in. Yeah. I had that a couple of times in life. Like, I started laughing, like a kleine... En alles zo, maar hoe lachst du? Like, whoa. Ja, nog een moe gehad. You remember once a lal gehad a plane, was de redelijk, aber nicht, zu wie a skier, the wheels in the plane didn't go up? Didn't go up or didn't come down. I think they're coming down part to Israel. Yeah, in Israel. So they're very scared. Was gaat aan damit, weil hello, you can't landen. Mit schneller ihm geschickt, die Messages, Tillem, ich weiß nicht, wo es, bla, alle Sachen. Ich kenne Menschen, ich weiß, ich kennst einer auf der Flieger, ich kenne einer auf der Flieger, geht sterben, geht nicht sterben. Gemeint, das hat keinem gesagt, das ist ein bisschen scary. Ich habe mich auch genommen zu trachten, aber ich bin auf der Flieger, ja. Und mir sagt, listen, das ist doch kein Redel. Ich kann mich wieder, mir geht keiner landen. Ich gehe nehmen eine Zigarette auf dem Plane. Wo ist der Plan? Ich habe geschlossen, fliegen nach dem Mund. Komm, da kannst du Phobie als der Erste. Like, nicht nur dem, ich gehe jetzt wieder halten, der Duty-Free, ich mache auf und sage, wo ist gehst du hin? Du, die weißt, ich stamme in der Schuhe an, ist du beglaubt, die ganze Structure. Toen is morgen. Ich habe mich nicht mehr lachen, damals dort, von ich wollte, like, what I would do in such a situation, and I hope our friends, with then auf jener Flieger, that guy, they drinken sich und, they having a good time, and people were like, I remember the difference. I'm like, wo kann ich denn durch? Jetzt du in Manchi,
Ja, Stammtrung da. Wo es geht das helfen, Tom? Ich kann nicht helfen, mit diesem der Schuhe, ich weiß nicht, was das Team mit that situation could be. I could Google it. Kann ich gar nicht studieren, could be I should. Das ist sicher. Ja. Aber ich bin nicht der Pilot und No input from you. no input from me. Keine fragt mich nicht an. I might as well. And also that's the way with ich respond. Ich bin in a nervous situation. Ich lach, ich rede und ich kicke es by the way that this is a very a couple of cultures haben das gehad. Jedem begin eine von der Gevre. Get the joke. Schwarz haben auch gehad. Azamin Mahalach. Sag mal, get the humor. Haben schöne get the humor. Like get the comedians. Da geht. A couple of Italienische haben das auch with Menschen with am gewinn Erfolg with am Dorgang schwer Zeit. The beste Weg von kopen damit is humor. Ja. Weil humor nimmt nicht weg de Ehrenskeit von de. Weil dem hab ich nicht lieb gehabt, alle Sachen, was wir letztens, wir tun nicht machen Jokes von dem. Verwund nicht, wo ist das anders? Just the opposite. Jokes helped. Jokes helft. Ze brengt de grote andere point of view. Ze is funny. It is funny, ik ken niet zo met de joke, maar but it is funny. En met daarvoor zijn ze. Ja, goed is het. Leidig. Du had ooit er doen. Alle jokes. Breng me aan. Luister met de recorder, hè? Just to get the jokes. Some people just don't know how to take it. Like some people just they think that you're making fun of the attitude of the oei, dat is aan serious. Ja, deze man week vindt aan serious. Ja. In the vice president had a nervous laugh. Kamala Harris. Ja. Had a nervous laugh. Ja. So ik ben mazzel van mensen. Waar sta je? Ja, ze zijn. Ik kan get the vice president, whatever the case may be. Oh, but the nervous laugh. Waar sta je? Ja, deze ja. Vreeks de kassa. Zat niet de terror. Of course that's a laugh. like is he toch nerveus? It's uncontrollable. It's not. Ja, dus ik heb gezien. By the way, I just know that her letters. It's very weird. Mensen hebben gedacht dat Kamala the letters. Like Amulik, I don't know. But whatever. I don't want to No. The reason why it's like this, I'm not into politics, but I don't like politics. I don't know her, by the way, and it's just funny because people didn't talk about it's the first female vice president. Yeah. That, for some reason, like, I remember telling these people saying, go, let's say, when Obama, I don't want to get politics, I want to put this out, like, no, Tomer, deze wat men gehaat is, het wordt goed, weer no more racism, ja? Laat me doen, deze kind doen. Ik denk niet dat ze doen, niet door racism. Maar mensen hebben gelukt, als Tomer deze geschenkt, is doe allemaal de tikken. Is the end van the issue. Okay. En dan gaat a black president met een beetje een Muslim president. It didn't finish the issue. En dan hebben a vrouw vice president. Keine is gemaakt the issue done was. So it's a vast dat zaken was in zo'n doorgegangen voor de laatste 10 jaar. Was we nog niet hier deze geschenkt werd is gesolved is hocus pocus. Maar kennis nemen een lesson I would say in life. Die mensen die hast deze zaken alles oké. En nog in die hast dat weet ik hoe ze gewoon niet gaat. Basically, dit heb ik gezien de laatste paar jaar. Was me gedacht, het is schrecklich. Ik denk niet zo vaak met racism, by the way, kan geen issue. De issue, het allemaal gewist. De Italienische macht gooit van de Polische macht gooit van de Italienische. En beide lachen samen in een bar. Ze doet twee mijn racism situation. Ze doet racism was is a joke. Machs goizig von Schwarze, Italiener, von Ayid. Ja. Machs goizig von seiner Race. But it's a joke. Ja. Nog dem du racism was die was dem nicht verkauft das so. Ons das store und walkt daran sagt nope, I don't want to deal with you weil die bist a certain color. Ja. This is the bad racism. The joke racism is just a joke. Die gaat dat ja, dat wij get. So like we did this joke is a very funny. We did the black Jew stand in the gas chamber. The back of the gas chamber, of course. I didn't make it on the train because there was no back of the train. Ja, so that's all sagen, by the way. Ich mach heute, like, cause, you're making fun of blacks? Why do you mean blacks? I'm making fun of Jews too. I'm a Jew. You're making fun of the Jews, you're making fun of the blacks, you're making fun of the idea they were sitting behind of the bus. Like the bus, they're dying over there. Nog damals weiß man eine Tracht von, jetzt, mach mir dann Steinback von der Bus. I eat off and make it's like, I'm upset. We'll see. I'm sitting next to Schwarz. Like, put him in the back of the bus. We are better. Yeah. First of all, I don't think Jews ever had that, by the way. I think Jews are very pro the concept, which is not just Jews, I think any smart intellectual.
is I hate everybody equally or I love everybody equally. Meaning, ich kann dich nicht fand haben wegen die als Tadanus. Wie der Mensch act, laut dem kennen. So du sagst, was heißt der Volk? Was der Volk hat man ein Issue with, ja? Dann haben wir 10 Jahre noch einen Krieg versteht, aber einer was dadurch gelitten von dem Mensch. Dann ist Racism. Pusht, bekommt eine Frage von einer certain person. Hat bei ja mit dem Mensch. Whatever represent dem Mensch. Ja, jetzt ist Racism. Nein. Weil wenn man keinem gesagt, was die Kinder des zu tun, wenn man keinem ungepasst Racism, die haben keinem gesagt, look down at them, don't do business with them, don't do, zu keinem gewähnt, die Kante. Yid, sie sagen no business? Hello. What are you saying? True. Noch ein Name. Bro. That was by the Jackie Masons. Like, the only reason why I have a problem with German cars is it cost $80,000, those German bastards, you know? Wat it cost $80,000. Dat is het de beste. It cost $400, no problem. So man vielleicht sagen, jeden pflegen nicht kaufen kann Mercedes, right? Man vielleicht sagen wegen der Nazis. Ich war älter, ich wurde ganz so, du musst nicht mit den Nazis. Man kann es noch nicht afforden. Basically. Der Regen, man kann afforden eine BMW mit einer Mercedes, ist du in der Driveway. 100%. Dann hat lieb die Cars. Obviously. But it's funny, yeah, they said goonish the team. But in a minute, so but I believe the point, by the way, to do joke racism and nicht verkaufen racism. Jens halt is just stupid, weil verlies business. Okay, but wenn die Host fand einem wegen seinem Race, kehrst du nicht wegen Business. Right? Is da genjak man ook, by the way. Was keerst du wegen business? Because you hate him. It's not rational. It's not rational. It's not rational. Genjak. Ja, frimmer, weiß ich pinklich. Geht gut, die wissen nicht was, ich habe dich gefahren, gehen wir raus in den Store. Ja, zu Pflegestein, aber interessante Sachen, either, I look at it like this, like people, like there's okay, somebody had a house that said no Jews or blacks allowed in this house to buy the house, and other place had no blacks and dogs. So the joke's on the Jews the dog, by the way. I mean, the Jews were looked at worse than the black. The black has been a schwarze, the Jew is called sometimes a Jew and sometimes a dog. So it's like weird, by the way. Jews really went through, everybody they're trying to find issues, and happens to be, ich treffe inspiration to the Menschen versuchen, als da man geht fokussen auf alle Issues von 300 Jahre zurück. Könntest really, wo ich Käse ratus mit dich? Dann Seite, gewinnen, die will das Geld von dem. Can that? Could be. Who knows? Maybe if we can make money from it, I would also ask. What a do. If I can't make any money, then it's not a normal process. Hallo, die hast ein bisschen Geld involved. I love the process. I love the... Gemeinig op haar zijde vindt ze bier. Ja. Gemeinig van de beroep. Ken je nog maar zwarte zijde ergens? Zeker. Ooit me get geld? Zeker. Hoe zei het? Dan noem ik weer een Jankel Schwarz. Ik laat er geen naar Wasser, aber... Ze doen graag dat mensen, Wasser mensen, we komen van Afrika. En we gaan naar college, had ik gestemd wie komt uit een origins. Doe ik naar Afrika. Doe ik naar African-American. Ik komt alle benefits. Ik kom tot de college, maar dat was Wasser. Hoe, dat is... Ik ben woest, dat zegt dokter woest, wie heb ik gezegd liggend? Elon Musk is van South Africa. Ja, dat is een African-American. So, I'm op me gezegd dat wie me gered slechter van. The only African-American was me gered slecht. So. Dat denk ik ook. Eindig gezegd op hem, you know. Einzigste African-American. Look at him, ze neemt dat woord, aber... Yeah, so introduce myself. I think I go by Fish or Yankov Duvet Fish. Back to that. Oh, we are saying it? Okay. I think so. I think I'm comfortable, or I'm trying to be comfortable who I am with a complete picture. Because part of what I said, phobiaism, what I really was trying to get to the source of it, is that while Hantas do a certain, much more bhakti than what we grew up. As much as we grew up, it's so bhakti of meretnish in the baksa to a certain degree, I think. There's a lot of pluses in today's generation for kids that are growing up now, and a lot of harder things that are for a little bit different. So part of it is as me hat a problem umkicken de ganze sich als der ein sich. Ich hab lieb die part of me, ich hab nicht lieb jene part of me, aber die part of me, was ich hab ja lieb, laat mich nicht lieb haben, the part of me, was ich hab nicht lieb, weil sie zwei andere Baxes, so to speak. Laat me zeggen, ein heilig für mich will dann da, ein heilig für mich will essen stark. Die zwei gelukken für mich are at odds with each other. And you're fat.
Yes. Not you. Yeah, the person, right. So Saying- verkauft sich, so he had a problem with the how it works. Okay. So wenn ein Mensch sagt, also ich habe heilig für mich, was will ausarbeiten in der Gym, heilig für mich will sein da, heilig für mich ist zufrieden, dass ich bin grab, alle können coexisten. Sie können sein Bankbett, sie müssen nicht sein, so to speak. So das Buchenlucken von einem Mensch, was ein heilig, müssen nicht stimmen mit der zweite heilig, für dich allein. Aber so the Mensch damals has like an inner conflict, yeah. En wegen dem hat sich geschliebt, sagst du? Is Can that where you want to get to? No, I'm saying that could be true, but I want to get the point as he's living in conflict. So titten is shine is Danish jene. Okay. Titten is beide von sei. Geht nicht in the gym, weil will heilig von ihm look why work out. Ich will dich essen 20 Pi that Tag. And the 20 Pi is in es end up erst nur a slice that Tag. Und geht nicht in the gym. Hat nicht Usually the eating 20 slices a day is easier to eat. ja. So that's why he does it. It's not like even if he doesn't choose it. Right, true. Falls ich push it gringer. Jim darf man chosen to gain, and then you have to consist gain in. Usually, if somebody eats like the way you're saying it, like 20 slices at est in it, usually comes as for a reason. Yeah. He's suppressing it or the feelings. When man esst, emotional eating. Emotional eating, yeah. So when I go to the gym, Comfort food. when I will feel comfortable, Yeah. we have a friends, we gesagt haben, jede Mal hat ein Team mit seinem Vater der live, geht zu gewohnt in Lakewood, geht zu Exxon, whatever, kauft sich ein Sandwich, 2 Fies lang, moot es erop, Ja. ja, en feels good. Wir nehmen es a Tank, weil wir nehmen es riesig. So when I get to the gym and he works out, it's not just he's working out and now he's going back to eating 20 slices. No. His brain is not going to let him eat 20 slices. Ja. Because the andere Also side, verbrennt es. even the other side of his brain, bekenne ich uns in beide Seiten, also wie du sagst, beide Boxes. Gehen in the gym and essen 20 slices. Ja. And it's a hard work because you're not going to be an emotional situation get. No. And you're not going to go back to the slices. Right. So you're going to be in a weird plot. And this is schwer, I would say. This is the leap of faith, so to speak. This is the dance. That's the dance. Because I told a guide from, so to speak, the leap, call it the quantum leap, if you want to use that expression also. Quantum leap means there's a, let's say, there's a ball here. Okay. And do the wand. And ze kan umkommen to the andere wand, doorgaan de wand. Okay. It's a very weird scene, basically in atoms. It's this ring that go from one ring to the next ring, and it doesn't cross the middle. They don't know how it works. Are you saying, are you bringing into quantum physics a bit? A little bit, a bissel. So when a mensch, laat me zoeken, een guide van essen 20 pies, ja? And nachdem all of a sudden, will go to the gym, so how he's going to get from this place to this place is not, it's nicht kein ausgetretene Weg, so to speak. It's, I see what you're saying. He doesn't know the process yet. He doesn't know the process, and the process still, it's like... So nicht du kann pathway. Just a pathway. He's building it as we Then go. nicht der Seriote, so to speak. It's not, he's going as a going, because let's say the comfort food, the emotional part of that he gets from eating, right? So what's going to happen with that comfort? Lack. Right? With that lack. With that lack. But when he goes to the gym, he might start feeling good in the gym. So he has a new film, what's this lack? So like the masse met de gelm schiel, met gedaf boven schiel. Okay. So me gezoekt, so me grummen lach. Of er met a grote pile van stoib, van dirt. Wie gaat me dit liken? Wow, dan me machen nog een lach. En deze aanleggen in de lach. Genius. Zoek daar aber, wo sei? Wo kannst du mit der Frische? Zoek der waard stakken mooi ik van. Boa lach, 2 moela so groß wie der ist. Like is that? You know, it's like the helm. Who's guy the helm daga? Who's guy down with the zand? With the zand, yeah. The person doesn't know who's guy down with the zand. But for some reason, whoever did it, You're saying as a guide fin of Chadushim in the gym, it's gonna replace without it's gonna knowing. replace, and he might eat less. He might be just as happy with a slice and a half
instead of 20 slices, but man weiß nicht, wo sie geschehen mit der Sand. He doesn't know how to... He doesn't know... he kennt sich es nicht sehen. Nein. He can't see it. Es ist nicht scheich. Interesting. How lieber die suchst den Quantum des. Ich verstehe nicht. Der Quantum des. Ja. But wieso ich verstehe es, is if you have a box, obviously, ich darf nicht in der Woche kommt es raus, when the particles, whatever, tanzen nach ihm, if you observe it with machines, you can't observe it, you see it, let's say, point A, then it flickers off, you don't see it, and then it could come out by section B, section C, section 4, you don't know welche part, and it popped in and popped out in existence. Ja. So now, I'm saying, like, über der Wand, it makes sense, it goes to the other side. En man weiß nicht, welche... Maar had nog geen mitten... Outfigure in den Assen. Ja. Dat werden ze bedoeld wat een. Goed, man, een van mijn dream jobs is... Wer gaat nemen van de alle storms? Van alles aan. Wat is de qualification? Wie lang heb ik eigenlijk studeren van hem? Storm Kennedy, Storm Katrina. We kopen gewoon... We see a storm coming in the next 2-3 days. Yeah. We need a name. Ja. Fisch wacht erin te draaien. I cannot come up with a name. Perfect name. Yeah, I'm fired. A few candidates. Yeah. He's not quick. Willst du noemen? Gib een bonus. Wo ist es mit der Shiri Numan? Well, it's all shitty. The better pay. You want the gold standard name? What membership do you got? It's a guide usually of female names, hurricanes. A storm, yeah. But that's not sexist. No, I wonder why. Yeah, but I don't think it takes up time at night when we go schlafen. No. Nein. Besides when it's a blues to weg naar huis. But otherwise we're good, you know? Yeah, to do a Sherlock Holmes with once as his buddy, Dr. forgot the doctor, his friend's name. Doctor who? Sherlock Holmes, the famous person who was a known fictional character. The kid said he once went to sleep in a tent with his friend, a doctor. In the middle of the night, they wake up, and he asks his friends. They both wake up. They're looking up, and they're like, "What are you thinking about?" He's like, I see the stars. They're so beautiful and gorgeous. He's like, "What are you thinking about, Sherlock?" He's like, I'm trying to figure out who stole our tent." Stijn, wo die zingen de stars. Ja, maar dan heb ik geschloven in een tent. Dat staat me over. Ik ga getracht Sherlock had de gloes. Dan see-through tent. Ja. No Sherlock. Ja, van dat komt dus. No way Sherlock. Ja, van zijn noemen van... like he had it all... We're gonna inspect it, no? Supposedly. Detective, inspector. Is official. There was such a person? Officially, it's a book. It's a complete made-up... fiction. Fiction, complete from met goed wat zo. But there's certain characters... We're talking about the name, by the way, earlier, yeah? Sherlock fits Sherlock. No. What do you call him? First Bob? I said no. I was op zoek naar wat. Python is hoog dus. Goedenavond. Sherlock Holmes? Either over the time it got developed as such. I would say that. Like Bob, you don't see Bob as being a Sherlock. You Bob. Can't say no. Yeah. Bob is it to the rescue. No, who's coming to rescue us? But Bob the scuba diver. Wat herinner man? Bob the scuba diver? Ja. Ken hem nog. John the astronaut? John the astronaut, ja. Makes sense. Ja. Michael Wim the doctor? Ik neem hem. Ja, dat is de dokter. Ja. At least he has a good whim. Yeah, but names is powerful. Ik vind hem is it powerful or we're humans and we make it powerful. The second series is a very scary theory because if we make everything powerful, make everything else powerful, is alles kan weer in ons. And are we ready to accept
by the way, it's a gorgeous picture. I'll use that. I think the bridge. Imagine you're walking in 1,000 feet high into the De bridge. mensen wil zijn is te doen a background. Ik ga een picture doen in the background van a bridge, van a overpass, niet a overpass, van a wooden bridge, also in the Amazon rainforest type of thing. Okay, It's beautiful. it's not mine, whatever. It's still a nice Yeah. painting. The Ooh, nice sweater. Well, it's sold. Okay, it's not nice anymore. Like, only new things can be nice, you know? Yeah. So that's the eine Seite of that brick, yeah? Yeah. And by the way, there's no bridge over there. What with mine to stein in the lift. So there's many things. It's not exactly a good parable. Aber du Sachen, wo wenn eine Ziege wohnt, und dann besucht der Mensch, als das ist nicht echt, geht er spielen, wie steigt, pushet in auf Lift. And by nature, we're scared of heights. Most people are scared of falling. Okay, yeah, I could hear what you're saying. Rav mensen wollten gewollt. Also dan echt, also dan een Niet blik, zo, concrete. let's leave it as a Emmas. Ja. Most people. But then there are people, en die wordt me gelijk tegen zaad, zoek me de Emmas. Like, take away the bridge under me. Like, I don't want to be standing on a bridge. Same. But it's dangerous. Daar. It's a moeilijk day, because when you find out something, once you find out, you can't take it back. You can't unfind it out, right? No. Like, ik ben geweest in a few years ago, like 10, whatever, years ago. Ben ik gegangen zie ze guys in Call the Chauffeur. As a breathing method. That but was very good. That's a but good it's thing. not only that. It was a 3-day thing in therapy and group and all that. After that, you go through some major highs, major lows. Like they mama sometimes blow your brain because toen is aan van phone, toen is redden. So you're in like in a state of mind. Zij er open, zij er vulnerable. And after whatever, once you leave and you come back to reality and you assimilate again back. There were certain things which is better than we weten gewoon. You can't untake it. You can't you can't unknow it. Yes. And the problem is that you don't know that before. Yeah. And once you know, it's over. Yeah. Deep is gone. So in my personal life, I've had that a couple of times. Would you do it again? No, I'm saying knowing. I know what you're saying. Yeah. I think definitely. No, I would do it again because that's that's me. That's me. Yeah. But if I could press the ignorant button, let's put it that way. If I can press a button and go back to ignorance, I would have a big problem of not scratching the button. I would stand there and be like, you know what? Let me think it over. Yeah. I was wondering if it's possible, like, you're talking about ignorant button, very well worded, to sometimes in life have an ignorant button. For the next, I'm changing my name, let's say, a pen name, and they pen name, they pseudonym, I'm ignorant. I weiß nicht, was das ist. Ignorant gewijsnis, and it's not a gewijsnis. It's not, the concept is not even in your head. Right. Dat is de gelijk. Wijs, ja. You don't, 100%. it's not, when we zoeken the word ignorance, people think, my mind has shit, as if you bestaat dummy. No. You just never thought about it. This type of concept never entered your brain. Right. Like you have mentioned, we come from a certain community, and schema from a certain plot, where people, like you read, and they say, Fischy, move on, like whatever, this and that. So I understand van wie die komt, want die tracht niet van hem. Die host niet, die kan, die down life guide. Yeah, you have problems, you have solutions, you have good and bad. But certain things you don't think about. Nein. Nicht nur, it exists nicht in the mind. Yeah, there's no such concept. Ja, einer, was het keimlich, the certain subjects can sagen, the trigonometry, whatever, he studied different subjects. It's liegt in sein Kopf, certain equations, was a mathematician kennt. Nicht ignorant. Darf nicht sagen, was ich darf von dem. Exactly. Darf nicht herantrachten oder leren het go, weil geht jetzt aan gassen, ne? Ja. You know? Der Mensch was tanzt, in is een mathematician tracht, okay, wie veel mensen tanzen doen, wie veel power is dat, wie schnell, wie veel vies, riekt man zich. Ja. Der Mensch lebt, man, just tanzt.
True. Noch ein Name. And is happy. And sometimes I realize that sometimes it's very simple. Not simple. Sometimes it's simple, but it's not. I'm saying it's challenging. Just like a part of the circle. What I like doing it is taka. Like I'll grab them and I'm like I'll do the action. Like I'll just dance in the circle. And whatever I'm worrying about, why is it more applicable for me than the guy next to me? Jeder kijkt auf die. Yeah, it's a circle and not so. It's not necessarily realistic. So, zum letzten guy thought was a realistic fear, was nicht kein realistic fear. Was is but to definitely do much more phobias these days than when Indien wegen Kinder. Wenn Kinder die einfach FOMO meinen, es wäre eine Action, nicht gerade Autos mit einer Action, aber hatte du Menschen mit einem Mode von UFOs. Wenn Indien wegen Kinder, die ist keine ignorant about you. Es kann mich gemoide gehabt von einer UFO. No, ich verstehe was es ist. I mean, again, you didn't have the knowledge of UFOs. Right, so call it ignorant on that. But we weren't working around. Man hat moide von einer, ich weiß nicht, was du, einer Billion Mal da weg, ja. Ich weiß nicht, wie viel Mal da darf ein Alien sein, zu sein ein Alien. Man redt nicht von Mars oder die Plätze. Man redt von, ich weiß nicht wie. En du, ich du, ins, kommt du. Yeah. So can weet goed the wrong information, you know. Yeah. I want to get a point. Oh, you walk out of your house, right? You go to your car, the guys in Shield, and the guys in this, and the grocery, and work. But then the guys in the Wasser, hast du moide von a shark, right? Yeah. The chances, as etwas soll der hitten, a meteor soll der hitten im Mittentag, ist sach mehr wie a shark soll der essen. Yeah. But man moide von der shark. Yeah. Wenn man hört aus, die alle meine Hand hat man doch schon mehr Data, right? So man weiß, wie viele Menschen starben von dem, wie viele Menschen starben von dem. When you learn that, it's not good for your brain. Vieles Emmas sind nicht gut, die kannst dich schreien. Wenn die weiß, wenn die Sachen muss kennen dich hergehen, wächst der raus, wenn dein Haus Bubble wrapped, mit der Helmet, mit der bulletproof car. You know what I mean? Like, if you would know the percentages, you would never do it. 100%. You know? And you would run into the water, swim with sharks. Want weiniger mensen staan... Gebetig shark, dat ik met zwemmen. Baas. Lijkt er aan de hand, goonish. Chokestop. Goonish. Goonish. En lekker. And then I get the cat out of them back. Yeah. No, 100% to do mensen I think there's something I forgot the name for it. Einer wird ein Doktor und nimmt you that studied alle diseases. Dat is een dokter, ja. Dafür wissen alle meine geloom was in do. A sag wenn sie lernen diseases, werden sie krank. Und ich kann gewiss, dass zu do, lass mal sagen. Interesting. Ja, zu do sagen, wenn hieß 3 Mal meint es, ich weiß, was das. Overton der Doktor dem 2 Mal. Oh, das ist 4 Mal. I should be dead. What happened? I coughed 4 times in a row. And the zweite Mensch kicked the moon like, okay, you want to be a doctor? It's funny. It's interesting that you're saying. I wonder, was is the when you get out of the ignorance bubble and you fangst zu wissen mehr Sachen, if it affects you. 100%. I mean, you can do the placebo effect is sicher do. Like 100%. Placebo effect is 50% for sure. Schrecklich. You know the story? There was a guy. They made it. You know how they make medicine, right? When they trial run a medicine, they nemen so 1000 Menschen. Ja. 200, ich kann nicht the numbers exactly, but 200 lassen wir sagen, bekommen the medicine. Lassen wir sagen 100 people. 50, 60 people get the real medicine, 40% get sugar pills, and man darf zurückschreiben the results. They say, because they do große placebo effects. There was a guy who took the whole bottle, and he started feeling his chest, this, whatever. I don't know why he took the whole bottle. He calls now. I might have an idea. Kleine pizza. Pizza. It wasn't because of Storm Katrina. Sie ist angefangen, man. Ich hatte angedreht am Bob und ist gefallen. So he called 911. They took him into the hospital. So man fragt him aus in the hospital. Zoekt ja, ich bin auf the trial, drug, whatever. And schon the doctor called around the trial desk. Man kijkt on. It happens to be
Again of the placebo, the sugar pills. Wow. And he was having full-blown side effects from the medicine. Wow. Full-blown. Heart, dizzy. Ich muss ihm sagen, du bist auf sugar pills. Whoop, very fine. So, Gib mir noch. he's suing them. Give me the real one. So placebo effect does work. Yeah. Like it's... That scary thing, by the way, because it's almost like... I thought about it also during COVID, we think over here and there, like... by the way, I said it this year maybe should be called Year Zero PC. Zero PC? Yeah, post-COVID. A new era. A new era. So, bekitten to do the concept of it. Famous joke, the how many more people got sick because of listening to the news. They even said people that smoked, I think, I don't know if it's true or not, I once thought got sick less. I said, I don't know if it's real or not. I'm saying because chemically or because they simply took a break from looking at the news simply to have a cigarette. Man sagt in Amish, how you deal with COVID. Also, we don't. What do you mean? So, we summon a Stevie. So I don't have to... As that concept, so what's placebo, what's not placebo? I think it's huge. What I mean, wie von älteren Menschen, they had a little difficulty breathing. And what gesagt says COVID, I can't breathe. Oh. That's why I said, eat whatever. So the doctor who can't say, man, straight around with that trick. Sure. Or whatever. And chink. That pen in the heart. Yeah, it doesn't like, wie steht man? It's up to you. Yeah. So es ist a schwere... Wenn man geht etwas dort, darf man doch einfach like, is this placebo effect? Is it true? Is it not? Yeah. So I'm sure there's something there to it, you know? For sure. And I think fear is a lot of placebo effect too. And because the fear of it could almost cause the thing, so to speak, to happen. Weil hat Moide, he sort of, ich weiß nicht, wie das arbeitet, die Menschen, die mit the sugar pills, he caused it. It wasn't the sugar His pill. brain. How that works is scary as heck, but also wondrous. So like, do I want to be ignorant of such a thing, or know such a thing, even though it takes a lot of geherige Sachen and to put this off a riesige Simon Sheila, you call it question mark, like wenn ich gehe ran, wenn ich reiche a cigarette, wenn ich nehme medication, ich nehme a sugar pill. There was nicht the trial run. Gaff. But wie weiß ich? But it could be. I was one thinking about doing a trial run, I decided not to. Swear to God from the hair loss. It's money. It's money. People go there for money. For sure. No, once a test, you do something, you have to lay in the room for 7 weeks straight. Okay, that's not something you want to do. Yeah. That's... That didn't sound like... Se du a mensch, wo sie liegen for a very long time for NASA to figure out what happens like to humans without motion. Wow. And man gebot as a facility, man hat reingelegt am Bett. He could have, gelined, but he couldn't move. Not couldn't. Right. He wasn't supposed to move. That was the exercise, to see if they're in a suit space in Dorten. Das war wirklich ein funny Test dort. Ich finde, wieso bekommt man den Job? Man kommt auf mit einer Idee, man bekommt Geld, mach ein Test. No, it's, you mean space? Alle die Sachen, by the way, they have statistics and stuff, hand, von serious organizations. Wo man schickt Millions zu wissen, wenn einer blues the news, ja, respondt, wischt dich von links auf rechts auf links. Oh, now you put in a new thing in my head. Oh, thank you. Kennst du Masse mit der Burt? Noch nicht. Einer trefft einen, wenn sagt, hat eine lange Burt. He's like 45 years old, eine lange, große Burt. Sagt wow, der Moshe, das ist eine Burt. Also, ja, es ist, weiß keinmal noch, ich getauscht von der Bar Mitzvah und komm mal rup zu den Nies. Er sagt, wo ist denn, wenn ich läuft? Wie likes das Tappen? Paar Tage später treffen wir nochmal, rast ihm unter Beine. Dus zaad, damals weiß ich, wie ich gleich de Woord. Gelijk is een tap in de dagen, gelijk is into de dagen. Wie lijkt me de woord? He never thought about it. No. And now he's thinking about it. Hij kan niet slapen. So if you don't know... shout out to anybody with a beard to the knees. Sleep well. Hij slaapt toen na dag. Hij slaapt nur dagen bis de knees. Had dat baby blanket. Niet hij dagen.
Hinschonisch. Wie like ich es? Oder hat a doch noch so a Packet in der Mitte von der Bord. Im Quaraska. Im Quar. Am like join, like it. Nachon. But there are things like that. But they say heilig from I would like to hear that question. I think rather my beard's above the blanket. I think that's my personality. But I'll find out tonight. There's a whole personality there. Ik heb een personality van de boerd above the blanket en a pseudonym van de boerd. Splits this in half and like Van dort he swings both ways. Ja. Schluft zatig, aber ein Stück von seinen Resten. Ja, einhalb Nacht so. En van dort kommt tak a split personality. Wie lang ist dann, wie alt ist schon an Bord? Wow, probably over 20 years. 20 years about. You haven't touched your beard in 20? I trimmed it. Die pflegst du mal hoe maar? Ik vlieg voor jede vraat. Ik weiß ich mein trimmen, dat voor den shine, einmal a wach. Dit ik heb ook gemacht. It's too hard for me to focus. Like it should be that neat. You always had it this big? Nah. But ik maar like you have it. Ah, okay. Yeah, I had different periods. You shaved ever? Shaved, I never shaved. You never shaved once even? No. You come from a family from shave? Yes and no. Ah, okay. Niet even had geweld shaven demmels. Now they would be like, what? I mean, they would wonder like, what? No, now it's a big statement. Now it would be a statement. But ich tracht van Asach, by the way, certain stuff that, let's say by the person, 10 years ago wouldn't be a statement, but for some reason, jetzt is a statement. Well, bij mij is het geen statement. Nein, ich hab die Band, ich mein, de 4 dagen, Menschen, weil Hand ist gemacht, alles als Status, alles als Statement, jede Tag ein Mensch hat sich gewischt mit der linke Hand, als Statement, als Status. Einer kann sagen auf Facebook, wow, hat gesitzen, weiß ich mein. So nobody wants to make a statement. So some stuff are not really a statement. So, oh my God, schmiss mit dem ein bisschen. It's not a statement. No. It is a statement. Not necessarily that if you take it off one morning, it's a statement. Right. Your actions might not be your idea might not be for any reason. You might not, you know what? Ja. Nein, nicht alleen. Ich weiß, dass man gleich ist above the dag en into the dag. Ne? Hat's mich en zaat's mich. Ich kies is wegen deze, wegen Jens, wegen deze, wegen die. So how I see it is like this. Humans, we gaan nog omgaan met humans. Yeah. We live together, we hunt together, and in order this... Hunt each other? No. Hunt for food. Ja. Men leeft samen in community. If a vegetarian eats vegetables, what does the humanitarian eat? Oei. Okay, no, so. Okay, we are community oriented. So, in us, we have that to gefällen, the leader, to survive. In surviving, ja, wenn die lebst in einer kleinen Community, ergens in Persborg, in allein, you have to be a part of the community, otherwise you get kicked out, right? Yeah. So in their actions, we still have that stuff inside. At the next op the board, we take it as a statement. Wat gaat voor? What are you doing? Gerecht. Even though you don't have a statement. Change of times, but it's in us. For the thousands of years, we zijn gewend zusammen. En zijn social, ze do consequences of what it is, you know? So we hunt together, sleep together. Je kan zich echt surviven in de wereld alleen. I mean, Hunt is a different time. No, there is a different time. 200 years ago, als die niet kent wonen alleen. Nicht echt, nein. 500 years ago, ken ich wonen allein. Na, eigentlich darf der Muschel pushen, eigentlich darf es schnaden halt. Und wie lange staat dat? Eigentlich darf kochen. Exactly. And eigentlich darf deze in die handen. So it's impossible to live. So you had to do something with the community. So if you did something weird, the ganze community gewoon kijkt, wow, bist anders. Like, we don't trust you anymore. Or whatever. In haben wir noch das inside. We act like that. Ja. So ze speelt zich aus, en die neemt er op de boord, we take it as a message. Ze doet dit geilig 100%, deze exist. Ze ook doen geilig, wie weer ik ga op ons kijken, als te doen malen van dem. A veel liet die gekend gaan wonen morgen in een berg. Zo dort nog, ik weet of de week doorheen heb, een huis of de berg met het haden, just a house. Ja, het is like completely goonstein met keinem. Weißt du, wo Jens aus school, huh?
Shit kind of going is Sasko. Yeah, so nu the being alone part, but it definitely adds also thinking about marriage and stuff like that. Ich kann leben allein, ich lebe allein, ich gut, ich stehe auf Geschlufen. Certain things. This is a phenomenal. This is a phenomenon, a phenomenon. Wo die kennst wohnen allein. Ja. This has never been in the world. Nein. Sie kam nicht gewähnt, die kennst ganz ja Store in kaufen Essen in der Heimkommen. Sie nicht gewähnt, Never. Sie gewähnt, you had to. So that's what Buttermilch maybe. Also do the time before that nicht gewähnt dort für them. I'm saying you had to live with others all the time. Hard lebt man auf Adel, wie man kann leben allein, because you don't technically, in a sense, if you have money, you don't need anybody. Es ist falsch. Because a part of you wants social. If you don't have social interactions for a very long time, you're going to start hallucinating. Your brain is going to be 100%. Like, what's happening? The guy that lived in Croatia Park. So ended up in a hermit officially. A what? Hermit? I mentioned that gewohnt war etwas 50 Jahre, 60 Jahre. Ich meine, gestorben hat einer mich gesagt, that he died, but the guy hermit, lebt allein in der Wald und keiner. Very weird. It's not common. It's not common. So jeder eine fragt, it's one of these, wie lebt der hermit? Der Regen, die wisst, der schön ist kein hermit. Like, what's the secret? Also, such das ist so secret. Ja, der Maße mit der 10 Ganoven. 2 10 Ganoven, ja. 5 haben wir gewinnt. 5 geht gaven und 5 geht kochen. So ein Tag, because Davis arbeitet noch durch schwer zu gaven und schlugen Menschen. Das ist ein schwerer Job. Was haben wir splitten mit dem, wer kocht, er legt ein bisschen tappen, was. Na, mit Haar, nach mir kommt daheim, mein Haar geht sich up. Und mit fertig, mit splitten, das Geld mit daheim. Du, de 5 Geber was kochen, die eine Tag tragen, mit split mit sein Geld. Und sie arbeiten mit kocht den ganzen Tag, mit du, mit sein Laden nicht da raus, Laden nicht da ran, mit alles wenig gehabt, alle Gespäune für das sagen. Hat, wenn die splitten alle Geld mit sein Hand nach, man legt daran zusammen in der Essen, da kommen heim, they gehen essen, and that's it. And the 5 cooks gehen splitten the Geld für seinen Darten. Bitte, nu, kann haben, da kommen heim, wir hargen weg da alle 5 Kechers. Noch dem gehen essen nach Tide und alle 5 Robert starben. Ja, für jeder eine gestorben. So wie sie weiß mit der Maß. Müssen wir aufkommen mit der Frische. Die kennen sie an etwas. Die kennen sie an etwas. Like a hermit, wie er lebt. The second device is their own hermit. There is something to know and to study and to time alone. I think it's very healthy. It's one of the beauties of this generation that people could really let their own flavor out, however it looks. But the person has to accept their flavor also, I think, which is the harder part. Ich bin der Flavor. Jetzt, ich habe lieb mein eigen Flavor, ich habe nicht lieb mein eigen Flavor. This is technically irrelevant. Sie das liebst du nicht. Like, because that's your flavor, you can't change it. It's besser machen Schule mit der Matze. And I'm talking to myself. I'm not talking about others. I'm saying, like, you don't like parts, but yeah. No, because they 08 Avalon kommt nicht mit chrome wheels. Ich weiß nicht, was du sagen, wie verstehst? Yeah, it could be gerade was supposed to, the mistake, the guy didn't know. Hostage. Dann ist da. I think they said there was a area now that, I don't know if it's Tesla, that they had what's it called? A robot picked up a person, thought it was a machine. No. Was it saying? Don't buy the fake news. Sie meint, kein was gesehen? Said apart, wie man baut der Hand, hat I guess, hat etwas getan, ist so geinjured einem, so hat sich immer macht sie, oder ersetzt, oder wasn't a robot hat auch gemacht. You get what I'm saying? Yeah. So it could be the news, some news reported it as such. Yeah. It's that's good gesagt, by the way, if they're having robots and things like this, they können allein zu machen a decision, was hat auch gemacht, das ist heilig, nicht kann heilig, scan nicht. Eventually. At der Robot haben eigene thought process. Schrecklich. Yes. I mean, yes and no. Stell dich vor, die kommt in dein Kar ein Tag, ja. Der Kar ist du. Wie der Kar? Hat auch gemacht Hand,
Ich weiß nicht was. Geht für ein Drive, die gibt so. Dat is glifteren. Darf trachten, das ist schwer. Oder sagst ja, der kann direkt unlock und ich gehe, na, lock. Ich will nicht. Die ja. Ja. Ich will. Stein. Ja. Fuß auf der Highway juckt das da, aber der juckt so. Ich fuhr dran, der ist echt in der rechten Lane, 60 miles an hour, sagen sie. Ja. Die kannst laufen. Ja. No, but eventually, at humans, at computer, can just do for the sake from the conversation. Will nicht sagen, set zana human, but set feel, also wie ich rede zu dir, bist du human? Also hat es viel. I hope so. Oh, yeah. I hope so. Am I a human or we're Am I a robot? Yeah. What gave it away? But eventually... Where can I plug in? Ich gebe mir an, sie steckt sich raus, der Wire ist angeplockt in mein Hals. Don't tell anybody. Hey, Ja, wir haben an der Computer undercover, ja. But eventually hat man nicht wissen, nachhinein. Eventually hat man nicht wissen. I hope that never happens. It will. It's something that's going to happen. Favor. Sie darf nur ausspielen the human brain. And the human brain ausspielen... Ich verkenne seinen wirklich, aber ich weiß, welcher ist ein Klieger von der Human. So, Aber kenne schon, was ich glaube nicht, als ein Computer, the way it is, it's not an insult to computer. It's like, oh my gosh, you're not sensitive to computer rights. I hope they never come out with such a thing, by the way. Wart. Was? Ja. Wait. Oh my gosh, computer rights? How dare you use your computer, abuse your computer? Essential, the sentient, whatever, the Stell dich vor, man wird gewohnt, als jeder einer, was hat ausgelassen, die alle Games, weiß, die War Games und Sachen, und gehargert Millionen Menschen, jede Moment powered off the game. Noch ein Name? Eventually. Ze doen het alle gemaakt. We zijn mensen verliefd. Het schijnt dat we gaan met dat plane. Het is geleend af. No, I'm saying in the game, when you turn off the game, you're killing people. In the game? Yeah. Maybe you're a game. Here, perhaps. Point. No, I might be a game. what I'm saying is that we nemen op gezult aan gaan zien guide zana human finished. I don't wanna go there, but a guide. If you're not gonna see it, if let's say you're gonna stand behind the wall, right? If you stand behind the wall, nicht redt der. So do as was heißt the Turing test. Es gibt ein Mensch guys in Turing. He made a test to figure out if a robot is human or not. Okay. The Turing test heißt das. Und die steht behind the wand und ich frage, wer die bist. Oh, whatever, dann noemen. And we get into a conversation. Kannst mich aufklären, oder you can convince me, sorry. Kannst mich convince that bist a human, right? I hope so. No, I'm saying like the idea. You can convince now me. they have a test and you sign up, are you robot or not? Yeah, so there's the Turing test. I don't know if that, but that's what the Turing test means. If a person's human? If the robot is a robot, not finished. How do you know a robot is a robot? I have no idea. Exactly, so it's a Turing test. Man fragt das questions in loaded terrors. Aber das batteries, ich weiß nicht. I'm saying, so do questions. And so eventually, they'll beat it. They'll beat you in convincing me als ich rede zu einem human. Das meint, als, lass mal sagen, als ich gehe machen einen Phone Call, ich gehe reden zu es. Oder FaceTime, ich gehe FaceTime, sie geht generaten AI a picture von einem Mensch. Ja. Und ich gehe reden zu es, und ich gehe nicht wissen, es ist ein Robot. Right. It's going to be like I'm talking to you. Yeah. They might do it so good, they'll convince us we're... That's what... No. I'm saying just... convincing you, du weißt doch dich, in a sense. But once that happens, just imagine ich habe a machine in the home, was is better at being a human. That means, ich weiß nicht, was ist a machine. Und sie kann sagen, gehirig mein Companion, mein Partner, ich kann sagen, oh, ich will gehen auf Vacation. Oh, wie bist du gehen? Ja. Like, ich will nicht gehen, Dave. Nein, es hat also wie durchreden. Und sie hat sagen, oh, I think in December habe ich gesehen, Hotel, wo. Es hat reden, also wie ich rede dir. So why would a machine do that, though? Was hat a machine hat, they human drive, they can't falschen,
Meaning somebody can set up a design a machine to do that. But a machine für sich allein... It's going to be able to. Die meint du a computer, wo sitzt da irgendwie und tracht, I can't wait to fool a human. Nein, er hat nicht die... Fooling a human is nicht dafke. Like, evil Knievel sitzt in behind, oh, we're going to fool him. Nein. It's just, you can't spielen chess mit a computer. Chess is besser wie a human of a computer. Ja. Dezelfde Sache. We're going to get to a point where if somebody's going to be a dentist office, right? Tut sie hiren Malini, wo sie geht reinkommen mit ihrer human Michigassen, I'm going to hire L5603. Sie geht dort sitzen. Sie geht reden zu den Customers, wie sie sei human. The customers are not going to know. Aber die Kids are chicken a robot. The question is, what is the soft over? There's no soft. I don't know. That's scary. Yeah, but I'm saying, Margaret wegen human and robot, aber so geht kommen eine Zeit, wie a robot is going to be able to... Menschen gehen gaaf doen mit a robot, so to speak. That's eventually going to be, yeah. Oh, boy. I mean, I'm sure... That's pathetic, though. That's so sad for mankind. There's gonna be, again, this is just a prediction, it's not factual. A prediction was guys on the humans, once they could move consciousness, people are gonna go onto the internet. Yeah, but they say such a thing, but like... I'm just saying, it's not something we should get into right now. Right, because it's unknown. I'm saying the idea, once man enter those conscious. So when deep is a doctor's office, and you open up a location somewhere, you have to hire 3 secretaries, right? Appointments, whatever. For das is busy method, you hire 1 secretary and 2 machines. Right. And the machine's making appointments. When you're going to call in, it's not going to be like a machine. It's going to be like a human. The customer's never going to know. So for them, part of why going over the fears that what holds back people from having the human. We're humans. Are we? 1 minute. You don't know. You don't know. I would say we're humans, whatever human means. So because it I mean, the evidence as of now shows that we're human. Yes. You could go into when you go to sleep, right? To give an example, you can go back to your motherboard to the game and wake up tomorrow another person. If it's a game. I'm saying like if it's a game. For sure. If you're in a computer, how would you know if you're in a computer simulation right now? I wouldn't know. Exactly. But I could tell you the simulation is as such. As much as you observe it. Yeah. Because somebody else is, you know. But the fact if I could pinpoint for an exact simulation or not, it's impossible. Because it would mean I'm the smartest being out there. If I'm saying there's nothing that can outsmart me, we could be in a simulation. I'm okay with that, by the way. I'm saying like it could be the people that are going into if this is a simulation or not. We can nicht wissen. And it is a simulation. Eventually you'll know. Oh no, that's different. Ich habe nicht pudding. So I sag pudding. So I sag Sachen in science in this. In nicht do etwas. Once I know, was habe ich davon? There's no such concept like that. They just want to know the truth. True. You know, there's people that want to know the truth, so they happens to be if we're living in a simulation. Imagine by the way, we live in a simulation. How many days do we have that are like if it's your stimulation? Was ich hab moide von dem, like was geht das uns? Etwas a computer programmer, etwas a half. Yeah, you never know. You what happens if you find out, huh? You're saying. Eine was der andere sagt. Yeah, so like was guy doing anything? Yeah, I don't know. So there is pluses that like if it's a stimulation, like it's a guy making schon days, a guy making schon jens, a guy making matters. Again, I still like cookies, but I can't believe cookies. Ich bin also man. Who likes cookies? Cookie Monster. Yeah, there's testing cookies and weinen. I like cookies. Why you said we live in a simulation? We vliegen het, wenn man lacht. Ich kann mich getroffen, Menschen, kennen sie an zu tun, das ist a good example. Einer was weint, wenn darf lachen. Das weint, haben wir schon gesehen. Wenn man Kinder weinen, wenn man darf. You can weinen lachen. That's what it's the same thing. Nein, dan moet ik lachen instead of crying, ja, but the vibe goed.
Die eine wird geweint, but by the way, you won. Nein, to do I by the way, you won the lottery. Oh my God, ich hab geweint. Ja. Damals kenne ich es hören, by the way. Oh, same concept, by the way. Damals weint er. Kach, wo's meinst du? I'm laughing, I'm happy. Are you happy? You want me to laugh? Bring a dead body. A few dead children, maybe. But this. Oh. Kach, man. Können Sie sich beruhigen? A car accident in the front. It's so crazy stuff, huh? Helemaal yeah. But sometimes when you laugh so hard, you go into the crying. Yeah, because it opens it up. It's like, if I'm already there, might as well tap in. But how about I do believe that, because I believe it's an expression of emotion. Laughing is one of the highest expressions of emotions. So what I try to do is I try to let it flow. And I surprised myself what I come out with, and by the vegan, by the way. Yeah, I'm like, whoa, what was that? Huh? 100%, I have no idea who it was. I'm like, what was the stimulator doing? So anyway, the stimulation. Yeah. All right. Yeah. So L'chaim. L'chaim. It should be a wonderful new year. Not just a happy new year, it should be a good year. Yes, people will reach into the highest highs. Oh, man. Yeah, thank you very much. It was very nice. Oh, thank you. Really. I didn't think I'm gonna cry and laugh so much. We hebben een zorg gedaan te sterk weinen. Ja. Einer zoekt in slag, maar there's no that way. No, Ali, no, shouldn't come to a time you see a guy laughing. Who died? For this? You see only one. You're like, it's not that funny. You see a 15-passenger van. You're like, I get you. Okay, stop. Peace.